Canadiens vous ont présenté ce soir? Ouais, ben tu sais qu'à chaque fois que tu viens dans cet édifice-là, c'est jamais facile. C'est une équipe qui travaille tellement fort, qui sont dans ta face. T'as l'impression que t'as pas beaucoup d'espace, t'as pas beaucoup de temps. Je pense que overall, on a travaillé super fort. Évidemment, on leur a donné du momentum, je pense que des pénalités, des choses comme ça. Puis je pense qu'il nous manque un peu d'exécution par moment aussi, mais c'est ça. Ouais. Quand tu tires l'arrière sur un back-to-back, c'est plus tough. Okay. Qu'est-ce qui fait que tu as l'impression que votre échec avant n'était pas capable de se mettre en marche? Est-ce que c'était justement que vous dites pas les défenseurs pas capables de donner la rondelle pour avancer? Est-ce que c'était qu'ils n'étaient pas les attaquants pas capables de la chercher au fond? Comment tu voyais ça? Ouais, bonne question. Je pense que c'est un mix des deux. Soit des fois on n'exécutait pas, soit des fois tu passes du temps dans ta zone, puis après ça tu finis par la sortir, tout le monde va changer, t'es pas capable de trouver l'échec avant puis le momentum. Une combinaison de toutes ces choses-là en vrai. Mais tu sais quand dans cette arène-là, ça va être jamais facile. C'est tout le temps comme ça, tu as l'impression que tu chippes la puck tout le temps, que tu cours après la puck. Même chose pour eux, c'est le même qui joue. Donc, c'est ça, je pense que quand ils ont pris les devants en deuxième, c'est là que on rattrapait la game encore. Là. C'est sûr que c'est dur d'avoir du recul comme ça après une défaite, mais là, c'est quand même 5 défaites de suite, 3 en temps réglementaire. C'est quoi le message pour la suite? Oui, c'est un autre gros test, je pense, dimanche. On est encore dans la course, on est encore là. On sait que chaque game est importante. On savait qu'en les 12 dernières, il allait avoir des hauts et des bas. Là, on est dans un bas en ce moment, mais c'est vraiment de ne pas rester dans le bas, de faire du control damage un peu, de se replier les manches un peu. Puis, tu sais, on a l'impression que c'est la taille qui nous tombe sur la tête un peu, mais on est encore dans la course, puis il faut vraiment voir ça de l'avant, puis être positif, puis vraiment être excité pour le prochain match. Puis toutes ces choses-là ensemble, ça fait qu'on va avoir du succès, mais comme je te dis, là c'est plus dur en ce moment, mais demain on tourne la page, puis il faut qu'on se concentre sur dimanche. On la renverse quand même la situation. Ouais. They have pretty good defensive pace, and they play hard man-on-man, good sticks, and just couldn't create much. How can you guys break this pattern right now? What do you need? What's the top thing you could do from a technical standpoint that gets you back on your game? No, forget about this and just focus on Sunday to make sure that we have good start, good first 20 minutes, and we got to go from there. Like, there's not a magic pill we can take that will change it. We need to change the way we play in our own zone. We need to be more aggressive. We need to kill more plays, and then we need to create something in offense. 14 shots, it's hard to win. How do you evaluate the balance between the challenge that the opponent is giving you right now in the past few games, but also the level of execution that needs to improve on your part? How would I what? Not only you, but how do you balance the fact that it's tough, the opponents that you're facing and the pressure that you're facing, especially from a team like the Hurricanes, but also balance with the execution that needs to improve for the team? Yeah, the execution is to improve. It doesn't matter who we play. We gotta execute no matter who is on the other side. And it starts with myself, and then we just gotta be better. I gotta be better. Thank you. Thanks. Okay, then, obviously we knew the way the Hurricanes were pressing and the kind of challenge they were going to pose tonight, but how did you live it as a team, knowing that it was tough from the start? Yeah, it's tough coming to this building in the back-to-back, and guys are tired. You got to find a way to build energy and create offense. I thought we were just a step behind, half a step behind, which I feel like has kind of been something that we've been struggling with the past 4 games. So just got to find our step back. We'll reset tonight and tomorrow and be ready to go against Florida. So. Out of all the hockey you watched this team play while you were out, what did you see in DNA that enabled those results to come? Just so resilient. I don't know how many comeback wins we've gotten or how many comeback points we've gotten. Just so resilient, and we're so hard to play against. Our forecheck is our DNA.
when we're forechecking hard and suffocating teams, I feel like we have the best forecheck in the league, and we have some really good skaters, some big bodies that get in there and make it really hard for their D to make clean plays, and I think that's something that we're struggling to kind of get consistency with right now. It's just our forecheck, and we're not really getting a full three-man forecheck in there. So, How come? I don't know. Honestly, it's tough to say. Just some pucks are just. It seemed like today we had guys maybe coming back on side, and then we put it in, and then we're again half a step late and give guys enough time to make clean plays. It's just seems like our timing might be a little bit off right now, and just something that we're going to find. I'm not worried about it at all. So. I know it's not ideal to talk about it after a game.
Début, comparé aux autres games, mais tu sais, on leur a redonné tout de suite. Beaucoup de pression dans la zone offensive. On a envoyé ça vers le... C'est pas une équipe facile à fait qu'ils sont tout le temps comme en avant de nos gars un petit peu, puis ils font beaucoup d'interférences. C'est dur je pense que c'est une interférence la plupart du temps assez légale. Nous autres, il faut faire ça de mieux de notre bord aussi pour aider. Puis, mais en général, je trouve que nos intentions défensives étaient meilleures. Les gars, ils ont bataillé pareil. Avoir joué hier soir. Puis tout, je trouve qu'on a eu quand même un effort qui était là, les intentions étaient là. Mais c'est une équipe qui ne donne pas beaucoup d'espace. Puis, mais même, comme en troisième, on a quand même, c'est une équipe qui va te donner des chances avec leur agressivité. L'autre bord de l'agressivité. On était chercher des chances, mais on n'a pas été capable d'aller sur le deuxième but. C'était sur le pire timing pour venir les affronter. Parce que récemment, tu parlais d'exécution peut-être un petit peu plus déficiente. Puis quand tu as une équipe comme ça, il faut vraiment que ça soit comme. Oui. Ben oui, c'est sûr. Eux autres sont frais puis ils nous attendent. Puis, c'était pas une tâche facile à soi, ça c'est sûr. Comment tu décrirais la courbe de difficulté pour ton groupe de ne pas basculer dans la frustration dans une situation comme celle-là, puis peut-être de, tu dis souvent « embrace the challenge », savoir que c'est difficile, il faut malgré tout tenter de grandir dans tout ça? Ah oui, c'est une ligue difficile. C'est pas... surtout à ce temps-ci de l'année. C'est des bonnes répétitions pour nous autres. On va regarder ça en soir de demain. Je sais qu'il va y avoir des bels exemples, je sais qu'il va y avoir des corrections, mais il faut que tu regardes en avant. Il faut t'apprendre de toutes ces games-là, mais il faut que tu regardes en avant. Vous êtes sorti de mauvaises situations 2 fois cette saison, dans de longues séquences de défaites. Comment vous allez sortir de celle-là? La même chose. Vous aviez Goulet pour une première fois qui a marqué 21 matchs. Comment tu l'as trouvé? C'est pas facile de rentrer dans une game et un tempo comme ça en plus. Oui, tu embarques sur l'highway dans la ligne de gauche tout de suite. Fait que c'est... non, j'ai aimé sa présence. Puis je m'attendais à ça. Juste pour préciser, les 7 défenseurs, c'était parce que Goulet avait eu de l'inactivité. C'était tout ça derrière la décision, Martin? C'est un petit peu de tout, je te dirais. Marty, the separation between your forwards and D, was that by design to try and beat the first wave of their forecheck, or? Yeah, I mean, you want to get on the other side of that, and there's times that then there's another wave of pressure on our forwards. So to me, like to beat pressure, you got to try to get in between check. You got to push him back. Sometimes come back to the puck. We could have done a better job at that. They do that. But sometimes you catch them being over aggressive too. It's a fine balance, and you got to try to make the right reads. But throughout the game, like we were able to play on the other side of their pressure. We're able to manage their pressure as well. I felt that we've been in this building before, and obviously we haven't had the result here. But I felt tonight, I still felt it was better than in the past. Just wasn't good enough, obviously. But they're going to challenge you to really play throughout that pressure. How did you view the mistakes that led to you being down 3-1? Yeah, I mean, I think it's a clean 3-on-2, and we didn't play it like that. En deuxième période, c'était particulièrement serré, ça paraissait un match d'échec. As-tu l'impression que de leur côté, c'était de jouer une game patiente jusqu'à temps qu'on réussisse à provoquer une erreur? Oui, en deuxième, tu parles? Oui. En deuxième, tu sais, avant qu'on prenne notre punition, on n'avait pas de chance de marquer. Là, c'est sûr, on s'est défendu beaucoup, on a plié, on n'a pas brisé, mais il score le power play goal, ça a fait mal, puis ensuite, il encore score un après. Mais c'était pas notre meilleure période, la deuxième, ça c'est sûr, mais on trouvait une manière d'acheter du temps un petit peu, parce qu'on donnait pas quand même des grosses chances de marquer l'autre bord. On n'était pas capable de partir de notre offensive. Marty, we know your forecheck is your bread and butter. How do you guys establish it so you can create the type of pressure you need to be in games like this? Yeah, I mean, there's not one way to establish it, I think not every team will play the same way in front of you. So you have to, attack the holes that the structure give you and come with balance up the ice and put good pucks. And,
I felt we had good intentions. They just make it hard. They help their defensemen get first on puck with the amount of legal interference, and we just got to fight through that and maybe put better pucks, better timing. But it's a challenge, and some nights it's easier than others just based on the way the other team's structure is. But we'll try to prepare the group the best we can. Merci, Martin.